Алло. Алло. Неужели? Еще и микрофон сломался до кучи. Мне ВК вообще, блядь, все сломал к хуям. Блядь, а где моя вебка? То есть еще и вебка сломалась? Блядь, мне вообще слышно там, нет? Да, слышно. Так, ну где моя вебка? Вебка-то где? А где вебка? Не понял. Почему у меня все сломалось? Сейчас, сек. Все, я все починил. Короче, я, блядь, комп обновлял. Короче, веселуха получилась, на самом деле. Рассказываю. Сегодня должен был быть стрим по Atomic Heart вечером. Игра сегодня утром установилась, все, да, я такой сейчас думаю, ну сейчас перед стримом запущу игру. Она, скорее всего, запустится, конечно же. Конечно же. И мы будем играть. Хуй! Сказал мне ВК Play, блядь. Я... А где моя кофта, кстати? Я что, без кофты сегодня весь день сидел на стуле? Ладно. Короче. Вот. Короче, ВК Play, нажимаю зайти в игру, он пишет, блядь, авторизация не смогла пройти, в общем, проблемы с авторизацией, подождите пару минут. Я такой, ага, блядь, ясно. Хорошо, подожду пару минут, подождал. Еще раз включаю, проблема с авто... Я думаю, блядь, ёбаный в рот, сука, ВК Play, ебать вас в сраку. Блядь, ну неужели... Я-то думал, русские наконец-то сделали что-то интересное. ВК Play, своя собственная площадка. Думаю, будет свой Steam, типа, хуй там. Блядь, сломалось все к хуям сразу же, вот, блядь, ну, типично, блядь, для наших типично, все... Сделали на отъебись, блядь. Хуй знает как. Ничего не работает, блядь. Я не знаю, как там другие стримеры играют. Наверняка они не через ВК Play играют. Вот. Я просто запускаю, ничего не работает. Я думаю, ну, может быть, я что-то не так делаю. Хотя я был уверен, я был уже зол, потому что уже прошло полчаса. Игра у меня так и не запустилась. Я ее кучу раз пытался запустить. Ничего не получилось. В итоге, короче, я обновил, у меня были, короче, обновления на винде не сделанные, я обновил комп, из-за этого у меня слетел сейчас микрофон и вебка. Вот. Нет, ВК Play от этого не заработал лучше. Я написал гневное письмо
ВКонтакте Atomic Heart, их официальную страницу. Почему не работает, блядь, вы охуели, я стример, блядь. Где моя игра, блядь? Какая нахуй авторизация? Вы что там охуели? А они такие, блядь, да, извините, в общем, у нас все сломалось, к хуям, мы, блядь, рукожопы. Пиздец, блядь, просто пиздец, ёбаный в рот. Здравствуйте, о проблеме известно. Специалисты делают все возможное, чтобы скорее починить ее. Приносим извинения за доставленные неудобства. Пошли нахуй. ВК плей, блять, ВК говна. Короче, продолжаем играть в Hogwarts Legacy. Пошел он нахуй, этот Atomic Hearts. Пошло нахуй, это ВК. Значит так, если не сегодня вечером, не завтра игра не запустится из-за ВК-плея, то я, блядь, буду делать рефанд, скажу, верните мои деньги, блядь, пидорасы. Вот, извините, конечно, вот, ну, как есть, сказал, да, как есть. Вот. Вот так вот. Как-то так, как-то так. Фу, отлегло. Так. Ну, пойдемте. Пойдемте играть в Hogwarts Legacy. Оказывается, Hogwarts Legacy-то у нас отлично работает. Просто прекрасно, я бы сказал. Все же хорошо, как оказалось. Вот, потому что... Да, да. Atomic Heart. Не знаю, как там Ангелина играет. Возможно, тот, кто запустил уже игру давно, у тех нет никаких проблем с запуском сейчас. Но я зайти не могу, например. Вот. Ну и раз они подтвердили то, что сказали, что да, проблема есть. Проблема есть, блядь. Угу. Проблема это вы, блядь. ВК ваш весь. ВК-плей. Ебаный. Вот. Вот так. Такие вот дела. Не, ну, слушай, нет, конечно, я буду ждать, я буду надеяться, что все-таки игра заработает. Что все-таки ВК Play этот сраный все-таки заработает, и я смогу все-таки поиграть. Потому что, ну, как-то все-таки хотелось поддержать отечественного разработчика. Ну, там СНГ команда как бы, но разработчик как бы русский. Вот. Хотелось поддержать, ну, как-то пока что не получается поддержать. Вот. Если игра не будет работать там завтра, ну, послезавтра хрен... Ну, хотя, слушай, если она столько дней не будет работать, я думаю, что это уже, типа, ну, серьезные траблы для ВК. И вообще очень серьезные проблемы у них. У них акции упадут очень сильно из-за этого. Что скажут, вот. Это была проверка техническая платформы. Выдержат вот они наплыв аудитории или нет? Потому что Atomic Heart много кто ждал, и вот он, случился наплыв аудитории. Кучу людей пришли купить в игру, поиграть в нее. Они не справились, они не прошли эту проверку. У них все, блядь, рухнуло к хуям. Перестало что-либо работать. Ну, не справились они, не справились. Вот. Обосрались. А это значит, что у них там акции могут упасть из-за того, что, ну, получается, они все долбоебы и распиздяи, раз они не справились, правильно? Правильно. Они что, они реально, блядь, думали, что все будет нормально? Они думали, что не будет такого ажиотажа. Они сами такой ажиотаж к игре сделали.
И в итоге... Что? В итоге, блядь? Не смогли, блядь, даже нормальную платформу сделать, чтобы игра запускалась. Ну, серьезно. Грета, привет. Ты понял уже, да, про что я говорю? Ну, короче, Atomic Heart не будет. Ну, ладно, по крайней мере, сегодня его точно не будет. А там посмотрим. Там посмотрим. Я написал в ВК в техподдержку такой: блять, у вас нихуя не запускается, блять, я стример, ебаный в рот, у меня стрим должен был начаться. Ладно, я бы был какой-нибудь игрок обычный, атомное говно, да. Типа... Ладно, я бы был какой-нибудь игрок обычный. Но я же стример, у меня было, типа, по расписанию то, что стрим начинается, и мы должны играть в Atomic Heart. Нет, ВК-плей сломался, блядь, сломался, блядь. Я говорю, вы долбоёбы, блядь, почему ваш ВК-плей сломался? Ой, блядь, извините, пожалуйста, да, у нас все сломалось к хуям, мы долбоёбы, кривоногие, криворукие, блядь. Ну идите нахуй тогда, чё? Пойду Hogwarts Legacy играть, чё? Чё? Есть во что поиграть, чё хули? Мистер Ки стримит атомное сердце. Я не знаю, кто такой Мистер Ки, блядь. Сегодня вон Лобстер стримил из команды Атомное сердце. Ангелина сейчас его стримит. Да много кто стримит, но... у кого-то, например, в геймпассе он. Хотя я слышал, что и в геймпассе есть проблемы с авторизацией вроде как. Возможно, нет. Но те, у кого через ВК Play, они, если давно уже начали играть, то у них, скорее всего, проблем нет. И поэтому сейчас очень много людей играют в эту игру, в Atomic Heart. И, скорее всего, из этого ВК Play перегружен. Площадка перегружена людьми. Они этого явно, блядь, не ожидали. Не ожидали, нахуй, что миллионы людей, блядь, будут в ее игру играть, блядь, на ВК-плее. И все сломалось к хуям, блядь, игра. Вот сейчас, конкретно сейчас, если кто-то захочет на ВК-плей поиграть в нее, не сможет, потому что она сейчас не запускается. Если ты ее уже запустил, то, наверное, проблем нет. Поэтому люди, которые играют в нее через ВК-плей, ну да, наверное, у них там особо... проблем никаких нету с этим делом. Но кто еще в игру только вот не зашел даже в нее, сосите хуй, как говорится. Вот. Там есть роботы, зомби, мутанты и даже Алла Пугачева 81+. Понимаешь, мне похуй, что там есть, что там нет. Я эту игру ждал очень сильно. Это, я говорил много раз, что это одна из самых ожидаемых мною игр, но ВК Play, который анонсировал громко Atomic Heart, как это называется, эксклюзивом, блядь, эксклюзивом платформы ВК Play Atomic Heart. Понимаешь? Лоскич. Не знаю, кто такой. Короче, просто все, кто в нее играют, они, скорее всего, играют сегодня с утра в нее. И с утра, видимо, проблем не было. Вот. И раз они уже в игре, то, скорее всего, проблем не будет. Хотя... на самом деле, потом у них может вылезти такая шняга, типа, например, у них сохранение удаляться, блядь. Типа, что-нибудь не синхронизируется, блядь, с ВК-плеем. И все пизда, блядь, все игры их. Вот. Игра может быть хорошей, но ВК-плей прям очень так хорошо портит к ней отношения. Я час пытался запустить игру. Час. Ничего не вышло. После того, как я написал пару дневных писем в ВК, в официальную поддержку Atomic Heart, мне сказали, что они обосрались. Ну, сами признались, типа.
Так что вот. Если она за завтра, за послезавтра там в нее так и невозможно будет поиграть, я буду делать рефанд и срать мне на то, что я ждал эту игру очень долго. Я не буду в нее играть. Это будет специально. Если она будет слита в инет, я, блядь, ее спирачу и буду, блядь, говорить это всем. Потому что ВК-плей, блядь, говно, и такие игры стоит пиратить, чем, блядь, на ВК-плей играть. Так и будет. Фу, пиздец меня проперло, блядь. Я так зол, нахуй. Как мне это злит, когда, блядь, площадки наши мнят себя непонятно из кого, а потом обсираются. У нас, к сожалению, блядь, так не только в игровой индустрии. Везде вообще, блядь. Слов нету просто. Я очень недоволен. Я так ждал эту игру, и в первый день продаж я не смог в нее поиграть. У меня были все возможности поиграть сегодня в эту игру. У меня полный свободный день. Но нет. ВК-плей, блядь, не справился. Блять, а чё мы нахуя именно сюда-то зашли? Надо было наверх башни просто попасть. Какая Steam все-таки хорошая площадка. Все работает, блядь, заебись. Не, конечно, у них бывают иногда косяки, откладывают на несколько часов премьеры игр. Такое тоже бывало, и я так бомбил. Я помню, я какую-то игру ждал. Я, по-моему, Elden Ring ждал. И она должна была выйти там что-то в определенное время. И я так ждал, а потом они сказали: ой, у нас проблемы, короче, мы переносим на час выход. Я такой, блядь. Ну ладно, подождал еще час, они такие: ой, блядь, еще на 2 часа переносим. Короче, в итоге они так и не смогли запуститься, и я бомбанул, в общем, лег спать. И, в общем, только я смог запуститься на следующий день. Может быть, с Atomic Heart также будет, в принципе. Посмотрим. Ну, в первый день явно будет прям ажиотаж на эту игру. В любом случае, все спидранеры ее уже прошли. Она проходится очень быстро за
за 15 часов. Нет, не за 15, за 11 даже часов она проходится. Вот. Если не спидранер, там все осматривать, я так понимаю, там типа как какой-то там открытый мир тоже. Ну, блин, это шутан, блин. Открытый мир в шутане, ну такое. Ну, то есть, я так понял, что там за 17 часов спокойно можно игру пройти. Так что я думаю, что много кто ее пройдет уже сегодня. И к завтра уже поутихнет этот дикий ажиотаж. И немножко, может, спадет уже даже завтра нагрузка на платформу. Transfiguration is the hardest subject. It requires such precision and concentration. One wrong move and you've got a grouse. Hello there. Hello, Armeet. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Так. Ебать. Через всю карту. Привет всем, кто присоединился, всем приятного просмотра. Мы играем не в Atomic Heart.
I've always said that travel. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Охуенно перевели. Ой, как же меня это все злит. Просто с ума сойти. Почему такая странная дорога? Почему мне надо идти назад, чтобы идти туда? Что за бред? Хрень полная, блин. Кто? Да, блядь, ну ёбаная игра, нахуй. Confringo. Блядь, две, серьезно. Arresto momentum. На какой арест моменту, блядь? Блядь, чего так много-то? Ну-ка нахуй я пошел, блядь, отсюда. Пиздец, блядь, чуть не убили. У меня просто по жабам и так уже нормально. Опа. Записулька. Revelio. Вижу. Заброшенная лачуга. Эта старая лачуга служила убежищем от непогоды для путешествующих ведьм и волшебников. Однако со временем окружающее болото начало поглощать ее. В наши дни здесь обитает только пара-тройка топироек. Хуя себе пара-тройка. Только на меня сейчас... Это на меня сейчас все три, да, набросились? Revelio. Господи. Почему? Почему он оттуда скатился, интересно? Ты его оттуда скатил. Я тут бегаю просто потому что... Чтобы как-то хотя бы побегать по этой местности. Потому что по факту я тут в основном летал на метле уже. Даже не бегал. Revelio. Так, ну, кстати, здесь-то я, получается, был, да? Как раз таки.
I should investigate. Очень странная тропа, конечно. Блять, чуть не упал. Стоп. Тут есть костер. Я до него не дошел. Правильно, блядь. Шахта глаз. Chocolate eyes. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Flu powder. А что дальше можно, да, пойти тоже? Нельзя? А, можно. Блять, да хватит лагать нахуй. Ну ты хоть мне не это не зли нахуй. Может я ВК-плей, блядь, не выключу. По-любому, блядь, ВК-плей мне сейчас мстит. Так, ладно, пойдемте. Да почему ты так тормозишь-то, блядь? Я реально ВК-плей, что ли, не выключил? Метла, нахуй! Блядь. Что, давай я реально проверю, блядь. Я не удивлюсь, если реально я ВК-плей, блядь, не выключил, из-за этого все тормозит. Что ВК-плей, блядь, охуенная же платформа. С ней же так все хорошо работает. Вот видите, как все классно грузит. Блин, здесь не проверить. Ладно. Надеюсь, пройдет. Так, а на эту платформу я садился, нет? Куда ты, блядь? Придурок. Так, а где я только что видел тут платформу-то? Только что видел платформу, сейчас уже нету. Чё за бред? Я чё, в глаза долблю, что ли?
A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Господи. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Серьезно, блядь. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Стелсовая миссия. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Так. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Перо поставлю. The door is looking at us.
Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Так, нам тут надо поосторожнее, на самом деле. Нельзя, чтобы нас спалили. Revelio. Так, ну врагов вроде пока не видно. Ой. I cannot believe I met a goblin. Сейчас Let's дохуею just learn what we встречу. can and get out. Look at this lift. Confringo! Workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Accio! Так, что это нам дает? Прикольно. Revelio! I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Так. Accio! We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Revelio! Я так понял, что не так уж обязательно, да? Проходить по стелсу. Ну, то есть, не супер обязательно, я так понял. Watch your step round here. Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. Вы меня не видите, алло, блядь. Твою мать. Камон, это же тупо. Как, почему они меня-то увидели? Я же стрельнул в эту. Rather unwise coming back this way. Confringo! I've been fighting since before you were. Expelliarmus! Ты где там, чел? Ну, куда-то он провалился, походу. Clever. Клево. До этого всех отпиздили. Клево. Ну, это, судя по всему, только для того, чтобы пройти сквозь дверь. Надо быть невидимым. Подожди, зачем мы это сделали? Не знаю, зачем это сделали? I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays.
Let's take a look around our meet. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. I will get to the bottom of what they've been building down here. Revelio. Ой-ой. Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? Почему нам показывают куда-то туда? If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Тихо. I don't see myself doing this sort of thing forever. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. И они никто не отреагировал даже, да? Серьезно, блядь? Да как? Ёб твою мать, я просто в ахуе. You can't stop us. Come up here and fight the peasants. Что он сказал? Эшкери? Вовремя появился он. На, блядь.
Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Confringo! Accio, Wingardium Leviosa. Стоп. Так, собственно, куда нам идти-то? Accio. Так, чего? А, сюда? Так, где мой товарищ-то? А, вот. Revelio. Right. Don't wish to be seen, do we? Ага. Блять! Да ну как? Просто как, блядь? Как? Ну просто как вот? Они меня не видят все-таки. Я ж, блядь, стрелял вообще в другое место. Блядь, ну пиздец. Spells glance off. A miss. А, блядь.
Да, блядь, заебал нахуй. Ну что ж ты его отобьешь, блядь, бей этого. That should be the last of them, I'll meet. А, блин. Ячейки, снаряжение. Так. Так, у меня какие перчатки? У меня 55. Здесь 70. 69. 78. 55. 81. Вот эти однозначно. Здорово, Артур, привет. Как твои дела? Я сегодня хотел в Atomic Heart поиграть, но у меня не получилось, потому что наш ВК-плей, блядь, все заруинил, и игра просто не запустилась, потому что ВК-плей перегрузился. Так. 69, 59, 71, о. Хотя не такая уж большая разница. Это, наверное, уберу. Все, ты спать? Давай тогда. Revelio. Yes, of course. Зачем это? This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. Так, как нам покинуть шахту? Наверное, назад. Я понял.
I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Так. Нам не сюда. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Чё лифт? Зачем тебе лифт? А, в смысле, я понял. Так, ну вроде изи. Все, вышли. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own.
We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch when I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Ну, как всегда, вот прям в стиле Гарри Поттера. Министерству похрен, никто дела не решает. Решает школьник. Тут, блядь, война скоро может наступить, а решает все это дело школьник. Ну, кому еще, собственно? Кому как не школьнику, правильно? Действительно. I know what that means. Merlin trial. Так, ну тут... А, ну понятно. Ranrock's vision of goblins ruling will be fulfilled. Так, ладно. Так, ну уж давай до сюда долетим тогда. Интересно же. метров со стороны горы, что ли? Блять, да что ж ты... Чел, что ты делаешь? Что ты делаешь?
как? А как сюда? Как туда попасть? Снизу, что ли, как-то? Блять. What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Ладно. Хотя ладно, мы можем прокрасться. This is a waste of my talents. This looks intriguing. Восточная часть Южного How nice Болотного to моря. see you, my young friend. Надо же. Интересное место. Это, походу, какой-то сюжетное, на самом деле, место. Зря я сюда пошел. Ладно. Походу, реально мы будем идти куда-то под землю, туда, дальше, дальше. Ладно, так. Тут вроде никаких заданий не вижу. Так, тут какое-то задание. Возьмите печеньку. Ладно. В Хоксмиде, короче, есть какое-то задание. Непонятное. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Dear Biscuit. Здорово. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious moon calf, Biscuit, was abducted by poachers up north. Господи. Oh, the vicious brutes. I tried to fight back, but I was no match for them. I'm sorry about your moon calf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Not a particularly brave one at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. Who knows what they'll do to her? She could be flogged, skinned, gutted and stuffed. I assume. Oh, Biscuit. A moon calf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. But now I can't imagine life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. But I've seen great depth of character in Biscuit. I wouldn't trade her for a hippogriff or a hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. I'll keep an eye out for your moon calf, Garniff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garniff's moon calf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. Так.
Ну, вот эти задания уже, типа, спаси теленка. Тоже не очень интересно. Вот задание там, типа, с пауком было крутое. Ну, потому что, в принципе, вообще крутой враг. Или там с троллем задание, тоже прикольное. Ну, типа, спаси теленка у браконьеров, которые, блядь, составляют большую часть карты. Браконьеры и гоблины. Гоблины и браконьеры. Ну, как бы, такое себе. Poachers? Garniff was right then. I'd better be careful. Так, а где... А, вон последний. You'll regret this for the rest of your short one. You'll feel that tomorrow. Confringo! Levioso! This is a good here. Grossly outmatched. Confringo! Нихуя себе. How does that? Confringo! Levioso! Incendio! Confringo! Confringo! I won't go down as easy. That's it! Levioso! Да вот... Is it you who've been casting Expelliarmus? Defender! Да, блядь. Expelliarmus! Arresto Momentum! Flipendo! Expelliarmus! Flipendo! Arresto Momentum! Predictable production. Так, тут еще остался вроде. О, господи, это жаба уже. Aloha Mora. Now then, which one of you is Biscuit? И кто бисквит?
Так кто из них-то бисквит? Все разбежались, блядь. Прикол. Не, серьезно, как мне ее спасти теперь? Revelio. Мне как-то по следу надо, что ли, понять, или что? Levioso. Settle yourself. I mean you no harm. Похуй, пускай будет она. Ладно, я не знаю, типа. Серьезно. Как мне понять-то? Кто из них? Лунтиленок. Лунтиленок. Хотя подожди. Лунтиленок, лунтиленок. Блять, я же видел только что лунтиленок печенька. Лунтиленок. Revelio. Только что видел. Вот этот? Levioso. All right, Да. Biscuit. Let's get you back to Garniff, shall we? Да уж. Спасаем печеньку. This could prove dangerous if I'm not careful. Ой. Хотя... Чё, полетели? Опа, стопе. Стопе, 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 стопе. Блять. Мишка. Нормально. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Garniff, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all right? Biscuit is fine, as am I. I was able to rescue her without much incident. Oh, mercy. Where poachers are concerned, I tend to expect the worst. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such joy.
I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. Oh, that is a great weight off my mind. Oh, my sweet little biscuit, my wise, noble moon calf. And here is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. You've restored at least a modicum of my faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Так. А это что такое? Запутанная паутина. Криспин недавно стряхнул ищет кого-нибудь, чтобы проведать его подругу. Не знаю. Так, забытое яйцо это Поппи. Так. Так, ну давай это, ладно. А, это в Хоксмиде, отлично. It's not like her to forget. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Yes. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. You're making this sound simple, but this is a dragon after all. Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. She caught on quickly enough when you showed her how to escape the tent. She'll understand why we're here once she sees her egg. Then we can be finished with the poachers once and for all.
If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Okay. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Пошли. Ебать. There she is, above us. She did make it home safely. Есть. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Не бей меня. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Ага, не заметил. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we came to do. Confringo! Confringo! I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. Revelio. Reparo. She's fantastic. She's breathtaking. From a distance. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Pity. She must have been starved to pick off a grapple. Or just raring for a fight. О. Мы пока что таких не встречали, ни одного вживую. Quiet. What was that? Не ешь нас. Не ешь нас. Well, there's no turning back now. Блять. А, я понял. Блять, беги, Блан. Я немножко, конечно, поспешил, но ладно. Держи, пока здоровье восстановится. Оно не восстанавливается. Зараза, что оно не восстанавливается?
Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm, Да if you ask ладно. me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Get to that opening below. Беги, ёб твою мать. If we can get to that, we can get to the nest. She's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Пиздец. Why is every bridge here broken? Reparo. Что она их расхуячила. Все это непонятно. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Угу. Вот дура. Стоит и улыбается. Дура, оттяпает руку тебе. Взяла, сожрала такая. Дебилы. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntel Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl.
so blind. Империю. Ладно, но я не буду учить империю. There's no telling what lies in wait for me in there. Так, секунду. Подожди. Скрывающий эффект зелени длится значительно дольше. Подожди, а так а чё у него есть? Разве окончательный этот какой-то, что ли? Разве? You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned, I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here.
As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Ученический отчет. Задача про подземелья оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно. Однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскуроченных саркофагов лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Opening all of these is tempting. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. This room is taller than it looks. Wingardium Leviosa. Leviosa. Finding a chest in an inconspicuous lock. Местные диваны. Brilliant. We've read the world of the spider. I shall sleep better tonight. Watch your step. I nearly slipped there. Здесь стой. Подожди, можно сюда, можно сюда.
All this grass, it no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. О, 31 уровень. Господи. Ну, отсюда, значит. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. Accio! А, письмо. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебника, которые выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. Да простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Ой. Confringo! This archway is imperative if we can find a way through. We've read the world of... Accio! I shall sleep better tonight. Не вставай. We're in the tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Пробираться через баррикады. Блин, что я тут могу сделать?
Слушай, у меня есть идея. Accio. Wingardium Leviosa. Ага. Я был прав. Так, еще надо, да? Accio. Что? Чего? Ладно. Wingardium Leviosa. Accio. Leviosa. Блять, что не так с этими костями-то? Accio. Это баг? Ну, по факту это баг. Вот это что такое? Почему у меня все летит здесь мимо? Блять. Охуенно просто. Accio. Accio. Ну что? Заебись, блядь. Все опять сломалось. Ой, боже мой. Как мне это достало, а? What did you find? Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Так. Там паук вроде. Ага. Wingardium Leviosa. О, You've done it. другое дело. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. I don't think learning the Imperius Curse is a good idea. Really? But we've no idea what may lie ahead. But I shan't press you. I'll have your back no matter what we face in there. Here we go.
Something troubling ahead. Be on your guard. Все. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. That worked. Keep going. Что сработало? Ящика. Раз. Два. Нет. Так. Странно. Хуй так, это, короче. Странно. Bit dramatic, isn't it? Confringo.
This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Ваши ячейки заполнены. Я понял. Заполнены. Опять заполнено все, блин. Сколько можно уже? Так. Убираем. 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 Так, убираем. Ну ладно, нормально. Угу. И сундук больше не открыть, да? Блэк видел, такой же баг был с сундуком. Фью. Так, ну здесь получается ничего нету. Так-то. А там-то кости где? Как их достать? Как вообще понять? Так, это тоже годится. Не то. Не то. Так, значит не тот знак. Давай это. Не совсем понимаю. Она перестала светиться, блин. Ладно. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Ебать. В него бей, блин. For a moment there, I thought that'd never end. Confringo! Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on, don't give up yet. Что там было?
реликвии сокрыта огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена этого слишком велика, необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Кого, блядь? The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Ну, раз его не I переубедить, must то... keep this relic secret. Especially from my uncle. Ой, мне кажется, это по такой пизде пойдет все потом. Ой. Ой. Чел, там Оми не сходит. О, мэна. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Я правильно иду? Не-а. Well, what happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. Opening all of these is tempting.
As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Защитите This Feldcroft. isn't good. What is it? Smoke. Over there, by the hamlet. Так и думал. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Easily diverted. I've been fighting since before you were born. Как? You can't stop us. Да как? Блять. You'll not win here. Сука. I'm handling it. We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Fool! Stop provoking them! I'm handling it. Вот мразь. Жесть. Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Дебил. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right.
Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Reparo. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Revelio. А, это манекен. What are you up to now? Revelio. Aloha Mora. Да, блять, я же избавлялся от вещей. Ну сколько же можно, а? Сейчас все, блять, мантии просто, блять, уничтожу. Задрало меня то, что постоянно не хватает что-то. Так, 74, 84. Давай вот это лучше оденем. It's like a place right out of a storybook. Поппи.
Поговорить с Себастьяном в крипте. Так, ну давай. Интересно, этот Atomic Heart починили уже? Ну, в смысле, ВК-плей починили? I've always said that travel broadens the mind. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. Блин, Себастьян вроде он такой чел, явно склонный к темной магии, но с другой стороны, типа, как-то не знаю, мне он нравится, потому что, типа, он пытается помочь сестре, хрен знает. Довольно неоднозначный персонаж, на самом деле. Но прикольный от этого. И снова Себастьян. Интересно. Ух ты ж, блядь.
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Would you mind helping a poor witch? Can you not hear me? Oh. I need some help. Huh. You there, can you help me? Would you mind helping a poor witch? Сейчас, секунду, гайс. Hello? Hello? Can you not hear me? You there, can you help me? Would you mind helping a poor witch? Hello? Hello? Господи, что вы орете, блин, оба идиоты. Какие-то просто. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis and the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Randolph's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. В этой игре так себе сделан стелс, поэтому будем, в общем, нападать. There they are up ahead. I'll let you lead. Ой, их, наверное, много тут так. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ого, то есть второй уровень.
Блять, помогай мне нахуй, браток. Так, чё, где еще кто? Вот так. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? When the war is over, goblins will rule over wizards at last. Good at this, are you? Нихуя себе. I'm enjoying this. I don't think you know. You won't get away with that. Блять. Да ёбаный в рот. Why don't you come up here and... Defender! Expelliarmus! Так, ну где ты там? And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. For better or for worse, we're in. Rather unwise coming back this way. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on.
Leviosa. Reparo. Loyalists are in here. Too many. They definitely think there's something here they want. Revelio. Defender. Confringo. That ledge is awfully high. Any ideas? Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Отойди, блядь, чел. Чел, отойди. Leviosa. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Confringo. Reparo. Новый враг? Да нет, вроде. Ядовитый бегун. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all but declared war. Блядь! Блядь, нет. Вот сучара, а? Confringo. Lumos. Lumos. Серьезно, 2 выстрела. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands.
Why am I not surprised? Так. Ну, я, если честно, немножко подустал уже сидеть. Ой. Давайте заканчивать потихоньку. Ну, короче, мы сегодня часов 7, наверное, наиграли за день. По факту даже больше, часов 8, учитывая первый бесполезный час. Так, давайте я вам музычку включу. Так. Так, из команды только я стримлю. Кто больше не стримит. Так, давайте искать тогда из агентства. Что он сейчас стримит? Витя стримит, Atomic Heart, Рампал, Хака, Хардрок, Керша, Инфра, так.
Так. Хорошо, есть какие-нибудь ники, которым нужны? Мистериус. Так, Мирилит. Так, ну, наверное, давайте, наверное, действительно Мирилит. Окей, сейчас, наверное, нет, я отправлю стрим. Спасибо всем, кто сегодня приходил. Спасибо за компанию. Будем разбираться с Atomic Heart. Что да как. Вот. Давайте тогда до следующего стрима. Либо будет Atomic Heart, либо Hogwarts. Что-то из этого точно. Все, давайте. Пока-пока.